Hari Jaya. Gopi Janabalaba Girivada Dari Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya I am Srimad Bhagavatam Maharaj Gachaya also the CCB AC Bhaktivinoda Samsara Prabhupada ki Jai Namachar Haridas Thakur ki Jai Prem Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Govardhan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Jai Shri Vrindavan Dham ki Jai Navadab Dham ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai Go Premanandi all glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Buddhade Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam chapter 6, verse 17. Premati Bhara Nirbhinna Pulang Angoti Nivrataha Ananda Samplave Lino Napasyam Ubayam Mune.
Prema, love, atibara, excessive, nirbinna, especially distinguished, pulaka, feelings of happiness, anga, different bodily parts, ati nirvritta, being fully overwhelmed, ananda, ecstasy, samplave, in the ocean of lina, absorbed in na, not, apasyam, could see, ubayam, both, mune, O Vyasadeva. O Vyasadeva, at that time, being exceedingly overpowered by feelings of happiness, every part of my body became separately enlivened. Being absorbed in an ocean of ecstasy, I could not see both myself and the Lord. Report spiritual feelings of happiness and intense ecstasies have no mundane comparison. Therefore, it is very difficult to give expression to such feelings. We can just have a glimpse of such ecstasy in the words of Sri Narada Muni. Each and every part of the body or senses has a particular function. After seeing the Lord, all the senses become fully awakened to render service unto the Lord, because in the liberated state, the senses are fully efficient in serving the Lord. As such, in that transcendental ecstasy, it so happened that the senses became separately enlivened to serve the Lord. This being so, Narada Muni lost himself in both seeing himself and the Lord simultaneously. So the previous verse discussed, mentioned that that he developed tears. He was crying. And this verse describes This verse describes how the hairs of his body were standing up. Raghavendra Prabhu, please hold. Some noise is coming from your end. Vijayagudi Prabhu, please. So these are called sattvika bhavas. And they are one of the ingredients of rasa. And we will find throughout the devotional literature descriptions of the different devotees manifesting these different sattvika bhavas. 8 conditions are famous. So tears, hair standing on end, trembling, choking of voice, these are some of them. So these are external actions of the body. But they are not consciously produced. In other words, they're not making tears come out, or these are, we can say, spontaneous responses of the body. But they are manifestations, or say expressions, or responses to deep inner emotions. So that is the meaning of sattvika bhavas. Because of very intense emotions internally, that manifests externally as these symptoms. So there is no conscious intent to cry or tremble or choke up the voice, etc.
அவங்களுக்கு வந்து தனிப்பட்ட முறையில் வந்து நான் அழுக போகிறேன், நான் எனக்கு கண்ணீர் வரப்போகுது அப்படின்னு அவங்க எதுவும் பண்ணுறதில்ல. And thus people who imitate that are criticized. அதை வந்து யாராவது நகல் பண்ணாங்கன்னா அவங்கள வந்து குற்றம், நல்லது கிடையாதுன்னு சொல்லப்படுது. So definitely if they are natural, then they are symptoms of the prema of the devotee. அது வந்து இயற்கையாகவே வந்துச்சுன்னா அது வந்து பிரேமையில் இருக்கிற பக்தர்களுடைய அடையாளம்னு கருதப்படுது. But we can also imitate and we can have external symptoms with no prema. நம்ம வந்து வெளிப்படையாக வந்து அதை வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே வந்து பிரேமம் இல்லைன்னு அர்த்தம். So people would do that just to show that they are great devotees when actually they're not. மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. அது எதுக்காக அவங்க பண்ணுவாங்கன்னா நான் உயர்ந்த பக்தர் அப்படிங்கிறத காட்டிக்கிறதுக்காக பண்ணுவாங்க. So that is condemned in the devotional literature. அது வந்து இங்கே கண்டிக்கப்படுது. So as I said, the inner emotions, when they become intense, produce these different symptoms. நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிற ஆழ்ந்த உணர்ச்சி வந்து இந்த வெளிப்படையான அறிகுறிகளை வந்து இயற்கையாகவே வெளிப்படுத்துது. This of course has counterparts in the material world. இதுக்கு எதிர்மாறா பகுதி உலகத்தில் இருக்குது. So when people have intense emotions, they may cry, they may perspire, they may faint, etc. So they may show material sattvika bhavas. இந்த பகுதி உலகத்திலேயே மக்கள் வந்து பார்க்கலாம், அழுகிறாங்க, அவங்களுக்கு உயிர் சீச்சல் இருக்குது, இந்த மாதிரி அதே வகையான அறிகுறிகளை வந்து பார்க்குறோம். And from that we can infer that they are feeling some intense emotions. அதன் மூலம் நம்ம வந்து என்ன அறியப்படுதுன்னா அவங்களும் ஏதோ ஒரு மனசுக்குள்ளே அவங்களுக்கு ஒரு தாழ்ந்த அழுத்தம் உணர்ச்சி இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். So this is also related to the pranas and the elements of the body. இது வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற தற்பெருமை அதை பொறுத்தும் அமையுது. So when there is intense emotion internally, this will disturb the pranas and this will disturb the elements of the body. நம்ம உடம்புல வந்து ஒரு அழுத்தமான ஒரு உணர்ச்சி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற பிராணவாயுவை வந்து மாற்றி அது வெளிப்படையாக மாற்றங்களை உண்டு பண்ணும். So for instance, if the water element gets disturbed, then you'll get crying. உதாரணத்துக்கு தண்ணி அந்த தனிமம் வந்து இடைஞ்சல் கூட்டாச்சுன்னா நம்ம வந்து அழுவோம். But if we have a spiritual body, we don't have elements in our body. நம்ம ஆன்மீக உடம்பு வச்சுருந்தோம்னா அதுக்குள்ளே வந்து இந்த மாதிரி தண்ணியெலாம் இருக்காது. But still we will experience in a very similar way. ஆனாலும் நம்ம இந்த மாதிரி உணர்ச்சிகள் அறிகுறிகள்லாம் வெளிப்படும். So we will see in the Bhagavatam there are descriptions of the people of Vrindavan or in Dwarka, etc. They will show ecstatic symptoms. நம்ம பாகவதத்தில் பார்க்கலாம், விருந்தாவன மக்கள்லாம் வந்து துவாரக மக்கள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி வெளிப்படையான அறிகுறிகளை வந்து வெளிப்படுத்துறதை நம்ம பார்க்கலாம். So they may cry, they may faint, etc. அவங்க வந்து மயங்கி விழுவாங்க, அழுவாங்க. So though they have spiritual bodies, the spiritual bodies also undergo very similar types of transformations. இந்த ஆன்மீக உடம்பும் வந்து இந்த பௌதிக உடம்பு மாதிரி மாற்றங்களுக்கு உட்படும். So we have spiritual motions, spiritual pranas, spiritual elements, and then spiritual sattvika bhavas. ஆன்மீக உடம்புல வந்து ஆன்மீக பிராணம் இருக்கும், ஆன்மீக சத்விக பாவம் இருக்கும், ஆன்மீக உணர்ச்சி இருக்கும், இதெல்லாம் ஆன்மீகமாக இருக்கும். So as I mentioned, these sattvika bhavas are simply symptoms of great internal emotion. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சாத்விக பாவம் வந்து நம்ம உடம்பு நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிற உணர்ச்சியினுடைய வெளிப்பாடு. Those emotions could be positive or negative. அந்த உணர்ச்சி வந்து சாதகமாக இருக்கலாம், சாதகம் இல்லாமல் இருக்கலாம். And in this case we see there was great bliss, and because of the internal bliss, then he cried and his hair stood on end. இந்த வகையில் வந்து பார்த்தோம்னா உயர்ந்த ஆனந்தத்தினுடைய வெளிப்பாடாக வந்து இங்கே அவங்க முடியெல்லாம் வந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறத வந்து பார்க்குறோம். However, when we're in other situations like fear or anger also, then sattvika bhavas can manifest. நம்ம இன்னொரு வகையில் பார்த்தோம்னா கோபப்படும் போதோ பயப்படும் போதோ இந்த சத்விக பாவம் வெளிப்படுறதையும் பார்க்குறோம். So, but in any case, if it's devotees in the spiritual world, obviously either the positive or negative emotions are all part of rasa. இது வந்து ஆன்மீக உலகத்தில் இந்த மாதிரி வெளிப்பாடுகள் வெளிப்பட்டுச்சுன்னா அது சாதகமாக நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சாதகமாக இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு பிரேமாவினுடைய ஒரு பகுதி.
So, as I mentioned, the sattvika bhavas are one of the components of rasa. ரசத்தினுடைய சாத்விக பாவம் அப்படிங்கிறது ரசத்தினுடைய ஒரு பகுதி. External manifestations of internal emotions. அது வந்து நம்ம உள்ளே இருக்கிற அழுத்தத்தினுடைய வெளிப்படையான வெளிப்பாடு. We will get internal emotions that don't manifest externally also. நம்ம வந்து உட்புறமாக வந்து ஒரு உணர்ச்சி இருந்து வெளிப்படையாக தெரியாமல் கூட இருக்கலாம். Of course, it can manifest, let's say, simply by a person frowning or something. They make a facial gesture or something, and from that we can detect some inner emotion. அவங்க வந்து நம்ம உள்ளே இருக்கிற அவங்க உணர்ச்சியை வந்து அவங்க முகத்தினுடைய அடையாளங்களை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு சில நேரம் கண்டுபிடிக்கலாம். But when the emotions become intense, then these involuntary type of symptoms appear. அவங்க முகத்தினுடைய அந்த வெளிப்பாடு வந்து ரொம்ப அதிகமாகும்போது இந்த வெளிப்படையான உணர்ச்சிகள்லாம் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். உயிருக்கு இந்த மாதிரி நடுங்கிறது இந்த மாதிரிலாம் வரும். As well as this, we will get external activities which are done consciously. நம்ம வந்து இந்த வெளிப்படையான செயல்பாடுகளை வந்து நம்ம உணர்ந்து பண்ணுறது கிடையாது. Of course, even these activities are stimulated because of emotion. That is because of prema, etc. இந்த பிரேமையினுடைய காரணமாக தான் இந்த மாதிரி அறிகுறிகள்லாம் வந்து வருது. But the person has an intention of doing a certain activity. அந்த நபர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு நோக்கத்தோடு இருக்கிறாரு. So these are called anubhavas. இது வந்து அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. So we have the anubhavas intentional, we have the sattvika bhavas unintentional. அனுபவம் வந்து அவர் சுய உணர்வோடு பண்ணுறாரு, சாத்விக பாவம் வந்து அவர் சுயநினைவு இல்லாமல் பண்ணுறது. And we have the main sthayi bhava, which could be shanta, dasya, sakya, etc. அப்புறம் வந்து ஸ்தாயி பாவம் இருக்குது. அந்த ஸ்தாயி பாவம் வந்து சாந்த ரசம், வாசலி ரசம் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். And then we have the inner emotions, which we call the vibhacharya bhavas. அந்த உட்புறமான உணர்ச்சி அது வந்து விபச்சாரிய பாவம் அழைக்கப்படுது. Which could be joy or sorrow or fear or whatever. அது வந்து சந்தோஷமாக இருக்கலாம், வருத்தமாக இருக்கலாம், அல்லது இந்த மாதிரி உட்புறமாக நடக்கக்கூடியது. And these all combine together in the devotee in relation to the Lord, and that creates rasa. இது எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து பகவானுடைய உறவில் வந்து அது வந்து ஒரு ரசத்தை வந்து உருவாக்குது. In other words, the final experience is a combination of all of these elements. இன்னொரு வகையில் சொல்லணும்னா இந்த முழுமையான அனுபவம் என்னென்னா இது எல்லாம் சேர்ந்து கலவையாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது. And they will always change. எப்பவுமே வந்து அதில் மாற்றங்கள் இருக்கும். Of course, the sthayi bhava is permanent. அங்கே வந்து மாற்றங்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். But sometimes it may increase in intensity, sometimes be less. ஒரு சில நேரம் வந்து அந்த அன்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும், ஒரு சில நேரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். But then the emotions and the, let's say, vibhacharya bhavas, and then the sattvika bhavas, and the actions, intentional actions, are always changing. ஆனாலும் இந்த சாத்விக பாவம், விபச்சாரிய பாவம், இந்த அனுபவம் இதெல்லாம் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். Thus, the total rasa or the total experience is always different. அதனால் இந்த முழுமையான ரசமும் முழுமையான அனுபவம் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். So this creates great variety within the rasa. இது வந்து பல வகையான வகைப்பாடுகளை வந்து ரசத்தில் வந்து உருவாக்குது. So we'll find throughout the Bhagavatam and works like Chaitanya Charitamrita descriptions of these sattvika bhavas. நம்ம வந்து பாகவதத்துலேயும் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துலேயும் பார்க்குறோம், வெவ்வேறு வகையான சாத்விக பாவத்தை வந்து பார்க்குறோம். They, as I said, are symptoms of intense emotion. அது வந்து உள்ளே இருக்கிற உணர்ச்சியினுடைய வெளிப்படையான வெளிப்பாடு. So they are unintentional and often they are not even desired. அது வந்து அவங்க சுயநினைவோடு பண்ணுறது கிடையாது, அது அவங்க ஆசைப்படுறதும் கிடையாது. So for instance, if they're in ecstasy and they're crying, they may criticize the tears because of the tears in their eyes, they cannot see the Lord anymore. அவங்க வந்து அழுகிறாங்க, உதாரணத்துக்கு அழுகும்போது வந்து அவங்க கண்ணில் வந்து கண்ணீர் வருது, அந்த கண்ணில் கண்ணீர் வரும்போது அவங்க பகவானை பார்க்க முடியல.
So they don't necessarily desire to have Sattvika Bhavas at all, rather they would rather not have them because they will interfere with their service. அவங்க வந்து இந்த சாத்விக பாவத்தை வந்து விரும்புகிறதே கிடையாது. ஏன்னா அப்படி விரும்பாமல் இருந்து, ஏன்னா அது வந்து அவங்களுடைய சேவையில் வந்து ஒரு குறுக்கீடாக இருக்குது. But they do reveal the inner emotions. இருந்தாலும் அது வந்து அவங்க உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற அந்த உணர்ச்சியை வந்து வெளிப்படுத்துது. And they contribute to the final experience of the devotee. அது வந்து கடைசி அவங்க அனுபவிக்கக்கூடிய ஆனந்தத்துக்கு வந்து அதுவும் பங்களிக்குது. Here in this verse, because of the great bliss and then the Sattvika Bhavas, then Narada Muni could not even see himself or the Lord. இந்த வகையில் வந்து நாரத முனி கூட அந்த சாத்விக பாவம் வெளிப்பட்டதை வந்ததுனால அவரால் பகவானை கூட பார்க்க முடியல. So his senses and his intelligence or his perception and everything were not operating properly because of this. அவருடைய புலன்கள், அவருடைய அறிவு இதெல்லாம் வந்து முறையாக செயல்பட மாட்டேங்குது இந்த சாத்விக பாவத்தினால. So again, the devotee may object to this, may criticize this. Why is this happening? Because then I can't see the Lord anymore. இதனால் வந்து பக்தர் வந்து ஒரு குறைஞ்சு சொல்லுவாங்க, ஏன் இது எனக்கு நடக்குது, நான் பகவானை பார்க்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So these various symptoms may interfere actually with his bliss. இது வந்து இந்த வகையான வெவ்வேறு வகையான அந்த அறிகுறிகள் வந்து அவருடைய ஆனந்தத்தில் வந்து குறுக்கிடுது. But again, they also have a certain purpose. இருந்தும் இதில் வந்து ஒரு வகையான நோக்கம் இருக்குது. In this case, we'll see eventually, because Narada Muni could not see the Lord, his desire to see the Lord increased. அவர் வந்து இந்த சாத்விக பாவத்தினால வந்து பகவானை பார்க்க முடியல. அப்படி பகவானை பார்க்க முடியாததுனால அவர் பகவானை பார்க்கணுங்கிற ஆசை வந்து அதிகமாகுது. And by that increased desire to see the Lord, then he advanced further and got to prema. அப்புறம் வந்து அவர் வந்து அந்த ஆசை அதிகமாகிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் அவர் ஆசை அதிகமாகி கடைசியாக பிரேமை அடைஞ்சார். And when he attained prema, then he was qualified to see the Lord more often. அப்போ பிரேமை அடைஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து பகவானை வந்து அடிக்கடி பார்க்க முடியுது. So in other words, it was all some arrangement of the Supreme Lord. இன்னொரு வகையில் சொல்லணும்னா இது பகவானுடைய ஏற்பாடு. So we see at these stages in bhava and prema, the devotee really has no control anymore. இந்த பாவ பிரேமால இந்த மாதிரி வர்ற வெளிப்பாடெல்லாம் வந்து பக்தர் கட்டுப்பாட்டுக்கு இல்லாமல் நடக்கிறது. And of course Narada Muni was attempting again to see the Lord ever after this for the rest of his life, but nothing happened. அந்த நாரத முனி வந்து திரும்பவும் வந்து முயற்சி பண்ணுறாரு பகவானை பார்க்கறதுக்கு, ஆனால் அது வந்து நடக்கவே இல்லை அந்த பிரிவில். So we may make attempts, but it doesn't depend on our attempts as such. It all depends on the Lord. இது வந்து நம்மளுடைய முயற்சியை சார்ந்து இல்லை, இது முடிவில் வந்து பகவானுடைய கருணையை சார்ந்து தான் இருக்குது. So in that sense, it's not the same as the stage of sadhana. அதனால் இது வந்து நம்ம சாதனால கிடைக்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. So we engage in a certain way, and then we get to a certain stage, we engage more, we go to the next stage, etc. But it doesn't operate like that in bhava. நம்ம வந்து சாதாரண நிலையில் வந்து ஒரு வகையாக வந்து நம்மளை ஈடுபடுத்துகிறோம், அதுக்கான பலன் கிடைக்குது. அப்புறம் 100 வகைகளுக்கு உயர்ந்த நிலைக்கு போய் அப்போ ஒரு வகையான செயல்படுறோம், அதோட உயர்ந்த நிலை கிடைக்குது. ஆனால் இதே மாதிரி பாவ நிலையில் வந்து நம்மளுக்கு எதிர்பார்க்க முடியாது. Nevertheless, bhava is also distinct from prema, so one should go from bhava, one should progress from bhava to prema. எப்படி இருந்தாலும் பாவம் வந்து பிரேமாவிலிருந்து வித்தியாசமானது. பாவம் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பிரேமை அடைய முடியும். And we do our activities of bhakti, hearing, chanting, remembering, meditation, whatever. நம்ம வந்து நாமம் சொல்கிறது, தியானம் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து பண்ணணும். And certainly by our continual service to the Lord, we do advance. நம்ம வந்து தொடர்ச்சியாக சேவை பண்ணுறதன் மூலம் நம்ம முன்னேறலாம். But doesn't so much depend upon the efforts of the devotee. It depends a lot on the mercy of the Lord. இது வந்து பக்தனுடைய முயற்சியை வந்து முழுவதும் சார்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இது பகவானுடைய கருணையும் சார்ந்திருக்குது. But the special feature is that when one gets to bhava, then the Lord is more controlled by the devotee. இந்த பாவ நிலையை அடைஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு விசேஷ தன்மை என்னன்னா பகவான் வந்து பக்தரால் கட்டுப்படுத்தப்படுவார். Of course, in prema he's very much controlled by the devotee. பிரேமை அடைஞ்சிட்டோம்னா பகவான் வந்து ரொம்ப பக்தருக்கு கீழே கட்டுப்படுவார்.
And of course, to some degree, even in sadhana bhakti, the Lord is very attracted to the devotee more than he's attracted to karmis and yogis and gyanis. சாதன பக்திலையும் கூட வந்து பகவான் வந்து பக்தர் மேலே கவர்ச்சி அடைகிறாரு, பக்தர்கள் கவர்ச்சி அடைகிறாரு. ஏன்னா ஞானிகள் கர்மிகள் அவங்கள்ட்ட வந்து அந்த மாதிரி அவர் கவர்ச்சி அடைவது கிடையாது. But the person in bhava actually can see the Lord, so that means the Lord actually is very, very merciful to that person. பாவ நிலையில் வந்து நம்ம வந்து பகவானை பார்க்கலாம். அதனுடைய அர்த்தம் வந்து என்னென்னா பகவான் வந்து பக்தர் மேலே அந்த அளவு கருணை காட்டுறாரு அப்படின்னு அர்த்தம். And the Lord takes care of that person. பகவான் வந்து அந்த நபரை வந்து அவர் வந்து பார்த்துக்கிறாரு. And thus we see in the case of Bharat, who attained the state of bhava, even though he fell from his position, the Lord arranged everything so that he could attain prema. இது வந்து நம்ம பரத மன்னர் அவருடைய வாழ்க்கையில் வந்து பார்க்கலாம். அவர் அந்த பாவ நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந்தால் கூட அவரை வந்து பகவான் வந்து அவரை வந்து பாதுகாத்தார். So though he became a deer, when he was a deer, he could remember his past life, and that's not normal for a deer. அவர் வந்து அடுத்த பிரிவில் மானா மாறினார். மானா மாறியும் வந்து அவர் வந்து நினைவு எல்லாமே இருந்துச்சு, நம்ம எப்படி இருந்தோம் அப்படின்னு. ஆனால் பொதுவாக வந்து மான்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்காது. And when he became Jadabar, again he could remember, and therefore he remembered his lesson, and therefore he renounced everything completely. அப்புறம் ஜடபரத்தில் பிறந்தப்போ வந்து அவர் மன்னராக இருந்ததும் ஞாபகம் இருந்தது, மானாக இருந்ததும் ஞாபகம் இருந்தது. அதனால் அவர் வந்து எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு அவர் வந்து பக்தியில் மட்டும் இருந்தார். And then he attained prema. அதுக்கப்புறம் அவர் பிரேமை அடைஞ்சிட்டார். So the Lord made specific arrangements for him to advance further. அதனால் பகவான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஏற்பாடு பண்ணி நம்ம வந்து முன்னேறதுக்கு பாவ பக்தர்களுக்கு உதவுவார். So similarly here the Lord is making arrangements by which Narada can get from bhava to prema. அதே மாதிரி தான் இங்கே நாரத முனிக்கு வந்து எப்படி பாவ நிலையிலேருந்து பிரேமை அடைகிறது அப்படிங்கிறதுக்கு பகவான் வந்து ஏற்பாடு பண்ணுறாரு. So this example of Narada Muni is there to show us the various stages of bhakti. இந்த நாரத முனியினுடைய உதாரணம் வந்து நம்மளுக்கு வெவ்வேறு வகையான பக்தியினுடைய படிகளை காட்டுறதுக்காக சொல்லப்படுது. And also to show how the Lord is involved in all of these stages. பகவான் வந்து இந்த எல்லா நிலைகளையும் வந்து குற்றம் குறையில்லாமல் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற எப்படி அவர் ஈடுபடுறாரு அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. And as one advances further and further, the Lord becomes more involved. முன்னேற 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 பகவான் வந்து நிறைய நம்ம விஷயத்தில் வந்து ஈடுபடுவார். In this way, it shows how the Lord takes care of the devotees. இந்த வகையில் எப்படி வந்து பகவான் வந்து பக்தரை பாதுகாக்கிறாரு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். And if we compare this to karma and jnana yoga, then we see that the Lord's response here is much more active. நம்ம வந்து கர்ம யோகம் ஞான யோகம் அப்படி அதோடு ஒப்பிடும் பொழுது இந்த வகையில் வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்கு அவர் வந்து செயல்படுறாரு பக்தர்களுக்கு. And thus the Lord in the 11th canto says, I'm not so attracted to karma and sankhya and jnana and yoga and Vedas study and vratas and tapasya, all these things praised in the scriptures, as I am to the devotee. அதனால் வந்து பாகவத்தில் வந்து 11ஆம் கணத்தை சொல்கிறாரு, நான் வந்து கர்ம யோகத்துலேயோ ஞான யோகத்துலேயோ தபஸ்யா பண்ணுறதுலையோ விரதம் மேற்கொள்கிறதுலையோ நான் வந்து கவர்ச்சி அடைகிறதில்ல, என் பக்தர்கள்ட்ட கவர்ச்சி அடைகிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So the devotee consequently, because of the Lord's attraction to the devotee, gets a much greater result. இந்த பகவான் வந்து பக்தர்கள் மேலே வந்து ரொம்ப கவர்ச்சி அடையப்படுறதுனால அவருக்கு பகவான் வந்து இந்த பக்தர்களுக்கு ரொம்ப உயர்ந்த பலனை கொடுக்குறாரு. One of the 6 qualities of the devotees mentioned in the first chapter of Nectar Devotion is Sudurlabha. இந்த 6 வகையான பலன்களில் வந்து ஒன்று வந்து சூதுர்லபா. That means very rare. அது வந்து ரொம்ப அரிதானது. So of course bhakti in general is not so rare because everybody can do it. பக்தி வந்து பொதுவாக வந்து அரிதானதுன்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா எல்லாரும் பண்ணலாம். But bhava is rare. ஆனால் பாவம் வந்து ரொம்ப அரிதானது. One, because we have to go through sadhana to get there, and not many people advance quickly. ஏன்னா நம்ம வந்து சாதன பக்தி பண்ணி தான் பாவம் அடைய முடியும், அது எல்லாரும் வந்து சீக்கிரம் அடைய முடியாது. But it is very, very, very rare or impossible for karmis, gyanis and yogis. They will never attain that state. அவங்க ஞானி கர்மி யோகி அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த நிலை பாவ நிலை வந்து சாத்தியமே கிடையாது.
Why? Because in that state one can see the Lord. So the karmic jnani and yogi never see the Lord. ஏன்னா அந்த நிலையில் வந்து நம்ம வந்து பகவானை பார்க்கலாம், கர்மிகளோ ஞானிகளோ யோகிகளோ வந்து பகவானை பார்க்க முடியாது. So that is very rare for karmic jnanis and yogis. அதனால் அது வந்து அந்த பாவநிலை வந்து கர்மி ஞானி யோகிகளுக்கு வந்து ரொம்ப அரிதானது. But if the devotee follows the process properly, then no, it's not so rare. The Lord gives himself to the devotee. ஆனால் பக்தர் வந்து பக்தியை பயிற்சி முறையாக பண்ணார்னா அது வந்து அரிதானது கிடையாது. பக்தருக்கு பகவான் வந்து அவராகவே காட்டிடுறாரு. So when we say that bhakti is very rare, that is actually a praise of bhakti in comparison to karma, jnana and yoga. இங்கே வந்து பக்தி வந்து ரொம்ப அரிதானது அப்படின்னு ஏன் சொல்லப்படுதுன்னா, அது கர்ம ஞான யோகம் அதோட ஒப்பிடும் பொழுது இது வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. Maharaj, when Lord Chaitanya in Shishashram says that when will my eyes be decorated, the tears of love flowing constantly when I chant your holy names, what does it signify, Maharaj? Is it a prayer to become to that stage of bhava? That's question number one. Number two, is anyone who is in that stage necessarily cry or not necessary? Anyone who is on that stage necessarily cry or not necessarily? நீங்கள் கேள்வி என்ன அப்படின்னா, சிஷ்டாஷ்டகத்தில் வந்து நான் வந்து நான் எப்போ வந்து உங்களை பார்ப்பேன், எப்போ அழுவேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்குது. அது வந்து அவருடைய ஆசையாக அந்த நிலையை நான் எப்போ அடைவேன் அப்படிங்கிறத ஆசையில் அப்படி கேட்குறாரா அல்லது அது வெளிப்பாடா? So the Shastaka actually can be explained in terms of the different stages of bhakti. அதை வந்து நம்ம வந்து வேறு வேறு பக்தியினுடைய படிகளை வச்சு நம்ம வந்து விவரிக்கலாம். So when those sattvika bhavas appear, that is a symptom of bhava. அந்த சாத்விக பாவம் வந்து வெளிப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது பாவத்தினுடைய அறிகுறி. Of course, the devotee longs for bhava because then he can see the Lord and serve the Lord. பக்தரும் வந்து அந்த பாவ நிலைக்காக வந்து இயங்குவாங்க. ஏன்னா அந்த நிலையில் வந்து பக்தர்கள் வந்து பகவானை பார்க்கலாம். So the aspiration is not actually aspire to have sattvika bhavas. When will I be able to cry, whatever, but when will I be able to see the Lord? And then automatically these things happen. அவங்க வந்து நான் எப்போ வந்து அழுவேன் அப்படின்னு அவங்க வந்து பகவான்கிட்ட வந்து கேட்கல. நான் எப்போ வந்து உங்களை பார்ப்பேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் அந்த அழுகிறது அதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது. In the stage of bhava, the sattvika bhavas are not so common. இந்த பாவநிலை அடைஞ்சோம்னா அங்கே வந்து சாத்விக பாவம் வந்து எப்பவுமே இயற்கையானது. In prema, they will be quite regular. பிரேமாவில் வந்து இது அடிக்கடி தொடர்ச்சியாக நடக்கிறது. But they may be of different strengths also, the sattvika bhavas. அப்போ அந்த இது வேறு வேறு நிலையில் வந்து அதனுடைய தரம் வந்து கொஞ்சம் மாறுபடும். And the more exalted the devotee, the strength of the sattvika bhavas will also be more. இந்த உயர்ந்த பக்தர்கள் வந்து சத்விக பாவத்தினுடைய வலிமையும் வந்து அதிகமாக இருக்கும். And thus in Mahabhava, the sattvika bhavas become most intense. அதனால தான் வந்து மகாபாவத்தில் வந்து சாத்விக பாவம் வந்து ரொம்ப அடர்த்தியாக இருக்குது. And in Radha, they become, no one else can have those bhavas. அந்த ராதா மகாராணி வெளிப்படுத்துகிற அந்த சத்விக பாவத்தை வந்து யாருமே வெளிப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்லப்படுது. So when they're very weak, then they will manifest temporarily and a few will manifest. நம்ம அந்த சாத்விகமாக வந்து ரொம்ப வலிமை குறைந்து இருந்துச்சுன்னா தற்காலிகமாக வந்து ஒரு சில இது வெளிப்படும். And they can also be hidden or suppressed. அதுவும் வந்து நம்ம வந்து மறைச்சிக்கலாம். As they become stronger, then they become also more different types of bhavas will manifest and not able to control them. அந்த நம்ம பக்தியில் முன்னேற அது வந்து அது அதிகமாக வெளிப்படும். அதை நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியாது. In chanting Hare Krishna Maha Mantra, Prabhupada also says that one should cry like a genuine cry of a child for his mother, which means one has to cry for the Lord. But here when we talk about it is, even advanced devotees suppress, they don't want even to manifest even if it comes naturally. Here it is to be done, here they suppress it. What should be the understanding? இங்கே கேள்வி என்ன அப்படின்னா, பிரபுபாதர் வந்து நம்ம வந்து
அழுகணும், அந்த மந்திரம் சொல்லும்போது நம்ம வந்து அழுகணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு. ஆனால் உயர்ந்த பக்தர்கள் வந்து பாவநிலையை அடைஞ்ச மாதிரி பக்தர்கள் வந்து அந்த மாதிரி அழுகிறதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்க வெளிக்காட்டாமல் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. இது ரெண்டும் வித்தியாசமாக இருக்குது. இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? I think that example is given simply to illustrate that one should have a great longing. இது வந்து இந்த அழுகிறது அப்படிங்கிறது எதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனா நம்ம அதுக்காக ஏங்கணும், அந்த ஏக்கம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத குறிக்குது. And of course we'll also see that expressed in many of the poetry verses or the songs etc. of the acharyas. நம்ம வந்து பிரபுபாதர் அந்த மாதிரி மற்ற ஆச்சாரியர்களுடைய அவங்களுடைய பாடல்களை பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி நான் எப்போ பார்ப்பேன் அப்படிங்கிற ஏக்கம் வந்து இருக்கும். So they are called prayers of longing. அது வந்து ஏங்கி பாடுற பாடல்கள். So therefore that's the main idea there. The idea of suppressing them is that of course one it may act as an obstacle to your service. அவங்க வந்து இந்த மறைக்கிறது, இந்த வெளிப்பாடுகளெல்லாம் மறைக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து அது அப்படி வெளிப்படுறது வந்து பக்திக்கு வந்து தடையாக இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து மறைச்சிக்குவாங்க. Secondly, it may actually not be a sattvika bhava, it can be a sattvika bhava bas. ரெண்டாவது வந்து அவங்க மறைக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து அது வந்து சத்விக பாவமாக இருக்காது, சத்விக பாவ பாஸாக இருந்துச்சுன்னா இருக்குமோ அப்படின்னு மறைச்சிருவாங்க. This abas can happen in the stage of sadhana, but it's not a real sattvika bhava. அந்த அபாஸ் வந்து சாதன நிலையில் ஏற்படக்கூடியது, ஆனால் அது சத்விக பாவம் கிடையாது. It's of two varieties. ரெண்டு வகை இருக்குது. One is purely imitative. ஒன்று வந்து முழுவதும் வந்து நடிக்கிறது. So that would be done by people who are not actually devotees. அது வந்து பக்தர் இல்லாதவங்களால பண்ணக்கூடியது. And so that is thoroughly condemned. அது வந்து முற்றிலும் கண்டிக்கப்படுது. The other is by a devotee and it's not imitative or intentional. அது வந்து இன்னொன்று வந்து பக்தரால் பண்ணக்கூடியது, அது வந்து அவங்களுக்கு தெரியாமல் பண்ணுறது. But the person has a very sentimental nature. ஆனால் அவருக்கு வந்து அந்த சென்டிமெண்டல் நேச்சர் அவர் இயற்கையாகவே அவருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும். So we see in the material world some people are more emotional. பௌதிக உலகத்தில் வந்து பார்க்கலாம், ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப எமோஷனலாக இருப்பாங்க. And therefore if they any circumstance they may cry. அதனால் வந்து ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை வந்து சாதகம் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து அழுதுருவாங்க. So therefore they may also cry when they're doing their bhakti. அதனால் அவங்க அதே மாதிரி தான் அவங்க பக்தி பண்ணும்போதும் இந்த மாதிரி அழுதுருவாங்க. So it is not purely spiritual, some material emotions, some material tendencies coming in there that cause the crying, not spiritual. அதனால் இந்த அழுகை வந்து ஆன்மீக அழுகை கிடையாது, இது வந்து பௌதிகமான அந்த உணர்ச்சியினால் வரக்கூடிய அழுகை. Different kind of symptom we see when one is in a bhava, and the purpose is that to see the Lord. But we see in this case for Narad Muni, this different kind of symptom, it became like an obstacle to see the Lord. Became like an obstacle to see the Lord. Obstacle because here he is not able to see himself also, Lord also. So then how to understand this? Is because that intensity of the different this symptom is not perfect, that's why? நீங்கள் கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நம்ம பாவநிலை அடையிறது வந்து பகவானை பார்க்குறதுக்காக தான். அப்படி பகவானை பார்க்குறதுக்காக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த பாவநிலையில் தான் அந்த கண்ணீர்லாம் வருது. அப்படி நம்ம பகவானை பார்க்குறதுக்காக பண்ணக்கூடிய செயலில் எப்படி இடைஞ்சல்லாம் வரும், கண்ணில் கண்ணீர் வர்றது, அது வந்து இடைஞ்சலாக இருக்குது, அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? Well, if we have tears, that may interfere with our vision. நம்ம கண்ணில் கண்ணீர் வந்துச்சுன்னா நம்ம பார்வையை வந்து அது குறிக்கிடும். If we faint, then of course completely cannot see. You're not even aware of anything. நம்ம மயங்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா நம்ம எதையுமே பார்க்க முடியாது. So in this way, the sattvika bhavas and the intense emotions may get in the way of one's perception of the Lord. அதனால் இந்த சத்விக பாவம் வந்து பகவானை பார்க்கறதுல வந்து அந்த பக்தருக்கு வந்து குறுக்கீடு செய்யுது. And for a devotee who has intense longing for the Lord, this may be an obstacle for him. அதனால் பகவானை வந்து நிறைய உணர்ச்சி பூர்வமாக பார்க்கணும்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா அதுவும் அவங்களுக்கு இந்த சத்விக பாவம் வந்து தடையாக ஏற்படுது. Of course, at a very high level, then we see the gopis criticizing their eyelids for blinking. That of course is in Mahabhava. நம்ம உயர்ந்த நிலை பக்தர்களை பார்த்தோம்னா அவங்க கண்ணு வந்து மூடி விழிக்கிறத கூட வந்து அவங்க குற்றம் சொல்கிறாங்க, அது மகாபாவம். So
of course, all obstacles are there, not necessarily Sattvika Bhava, so many different obstacles will be there, but in all these cases, the devotee finds them to be an interruption to his service. அந்த சத்விக பாவம் இல்லாமல் சில குறுக்கீடுகளும் நம்மளுக்கு இருக்கும். அது மாதிரி எது இருந்தாலும் அந்த பக்தர் வந்து இது வந்து ஒரு குறுக்கீடாக இருக்குது அப்படின்னு நினைப்பார். But they also tend to increase his longing. அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஏக்கத்தை வந்து அதிகப்படுத்தும் பகவான் மேலே. This kind of symptom manifests in a person. Still he has a material body. So thus material senses and all other emotion become inactive at that stage. Material senses and all emotion, material emotions become inactive. கேள்வி என்ன அப்படின்னா, இந்த வகையான வெளிப்பாடுகள்லாம் வந்து வெளிப்படுது. அந்த வெளிப்பாடுகள் வெளிப்படும் போது நம்மளுக்கு பௌதிக உடம்பு இருக்குது. அந்த பௌதிக உடம்பினுடைய செயல்கள் வந்து அந்த நிலையில் வந்து செயலிழந்து விடுமா? If a person has developed prema, then he's got two bodies. He's got his spiritual body and he's got the external body. பிரேம நிலை பக்தர்களுக்கு ரெண்டு வகையான உடம்பு இருக்குது. ஒன்று ஆன்மீக உடம்பு, ஒன்று பௌதிக உடம்பு. But as we advance to prema, gradually that external body and the senses become inundated with the prema. நம்ம வந்து உயர்ந்த பிரேமை அடைஞ்சோம் அப்படின்னோம்னா நம்ம வெளிப்படையான உடம்பு வந்து அந்த பிரேமையிலேயே வந்து அப்படியே ஊறி போயிடும். So they will tend to act in the same way as their spiritual body. அதனால் இந்த பௌதிக உடம்பு வந்து ஆன்மீக உடம்பு எப்படி செயல்படுதோ அதே மாதிரி தான் செயல்படும். So their spiritual eye is crying and the material eye will also cry. ஆன்மீக கண்ணு அழுகும்போது பௌதிக கண்ணும் அழுகும். So in this way the two bodies are more or less the same, but there's also a limitation because of the material body. Certain things cannot happen in the material body. இந்த ஆன்மீக உடம்பு செயல்படுற மாதிரியே தான் பௌதிக உடம்பும் செயல்படும். ஆனாலும் இந்த பௌதிக உடம்புக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை உண்டு. அதனால் வந்து இது எல்லாத்தையுமே இந்த பௌதிக உடம்பால் வெளிப்படுத்த முடியாது. And thus the devotee, when he's in the material body, will feel the material body is also a limitation on him. அதனால் ஒருத்தர் வந்து இந்த உயர்ந்த பிரேம நிலையில் இருக்கும்போது இந்த பௌதிக உடம்பும் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டு தடுக்குது அப்படின்னு நினைப்பார். And he cannot actually experience everything properly, so he can get prema but not the higher levels of prema in the material body. அதனால் இந்த பௌதிக உடம்புக்குள்ள இருக்கும்போது அந்த பிரேம நபர் வந்து எல்லா விதமான அந்த வெளிப்பாடுகளையும் வந்து உணர முடியாது, அனுபவிக்க முடியாது. So therefore the condition of being out of the material body, only with the spiritual body, is considered superior. அதனால் வந்து இந்த பௌதிக உடம்பை விட்டு வெளியே போய் நம்ம பிரேம உடம்புல மட்டும் ஆன்மீக உடம்புல மட்டும் இருக்கும்போது நம்மளுடைய ஆனந்தத்தினுடைய அனுபவம் வந்து அதிகமாக இருக்கும். Maharaj, whenever Lord Chaitanya was addressed as non-different from Krishna, he used to close his ears and he used to condemn those devotees. At the same time, we see Lord Chaitanya when he entered Jagannath temple on several such occasions, a lot of bhavas were manifesting which he could not restrain himself. On the one side, we see that he doesn't even want to be called. On the other side, all the manifestations of a pure devotee manifest in him. What should be the understanding in this, Maharaj? இங்கே கேள்வி என்ன அப்படின்னா, சைத்தன்ய மகாபுரு வந்து அவர் யாராவது நீங்கள் வந்து பகவான் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் வந்து காதை புத்திக்கிட்டுறாரு, அந்த பக்தரை வந்து கண்டிக்கிறாரு. அதே நேரத்தில் அவர் ஜெகநாதர் கோயிலுக்கு போகும்போது அவர் வந்து சாத்விக பாவத்தை வந்து வெளிப்படுத்துகிறாரு. ஒரு பக்கம் பகவான் மாதிரி சாத்விக பாவத்தை வெளிப்படுத்துகிறாரு, இன்னொரு பக்கம் வந்து பகவான் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? Lord Chaitanya is a Channa avatar or covered avatar. சைத்தன்ய மகாபுரு வந்து ஒரு மூடப்பட்ட மறைக்கப்பட்ட அவதாரம், சின்ன அவதாரம். And thus his aspect of being the Supreme Lord is covered over. அதனால் பகவானுடைய அந்த குணநலன்கள்லாம் வந்து அங்கே வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கு. So he acts not as the Supreme Lord but as a devotee of the Lord. அவர் வந்து ஒரு பக்தராக வந்து அங்கே செயல்படுறாரு. And thus if people try to worship him as the Lord, he will reject that. அதனால் பக்தர்கள் வந்து அவரை வந்து பகவானாக வழிபட்டாங்கன்னா அதை வந்து அவர் வந்து நிராகரிக்கிறாரு. But we do see in certain cases he accepted it. So when he was in the house of Srivas Pandit, then he sat on Vishnu's throne and for a whole day and night he received worship. ஆனாலும் இந்த ஸ்ரீவாஸ் பண்டித் வீட்டில் வந்து பார்க்கலாம், அவர் வந்து பகவானுடைய விஷ்ணுவோடைய அறையில் அமர்கையில் உட்காந்து அவர் நைட்டு பகல் ரெண்டு நேரமும் வந்து அவர் பகவான் அப்படின்னு வெளிக்காட்டினார். But at least publicly he does not display that aspect of being Supreme Lord. அதனால் அவர் வந்து இந்த மாதிரி பகவானாக அவர் வந்து வெளிப்படுத்துகிறாரு.
The other concept is that Lord Chaitanya also is the Supreme Lord, but he accepts the mood of Radha. இன்னொரு வகை என்னென்னா பகவான் வந்து சைத்தன்ய மகாபுரு வந்து முழுமுதற் கடவுள், ஆனால் அவர் வந்து ராதா மனநிலையில் வர்றாரு. And of course Radha is also a devotee of the Lord. ராதாவும் வந்து பகவானுடைய பக்தர். And she doesn't say, I am Krishna. ராதாராணி சொல்ல மாட்டாங்க, நான் கிருஷ்ணான்னு சொல்ல மாட்டாங்க. So therefore, in that sense also, Lord Chaitanya would reject that idea of being worshipped as the Lord, because he's actually got the mood of Radha. அது அந்த வகையில் வந்து சைத்தன்ய மகாபுரு வந்து அந்த அவரை பகவான் நினச்சி வழிபடுறதை வந்து அங்கே வந்து நிராகரிக்கிறாரு. And when he displayed special ecstasies or intense ecstasies, that is actually just not done intentionally, but it is simply a sign of that great ecstasy of Radha. அவர் அந்த எக்ஸ்டசி, இந்த உணர்ச்சி பூர்வமாக வந்து வெளிப்படுத்துகிற அந்த பாவ அறிகுறிகள்லாம் வந்து அவர் வந்து நம்ம வேணும்னே அவர் வெளிப்படுத்தலை. அது ராதாராணி மாதிரி அவர் உயர்ந்த மனநிலையில் பக்தி பண்ணுறதுனால அது இயற்கையாகவே வெளிப்படுது. So we see that his satvika bhavas were extraordinary. அந்த சாத்விகமாக வந்து அவர் நிலையில் வந்து ரொம்ப சிறப்புத்தன்மை வாய்ந்திருக்குது. So he cried, like that's a satvika bhava, but what he cried, it is said that described in the when he was in the Rath Yatra, the tears shot out of his eyes as if it were from a syringe or a water gun. அது வந்து அந்த சாத்விக அறிகுறி வந்து அவர் ஜெகநாதபுரியில் ரத யாத்திரை நடக்கும்போது அவர் வந்து நடனம் ஆடும்போது அவர் கண்ணிலிருந்து வர்ற கண்ணீர் வந்து எப்படி சிரஞ்சிலிருந்து எப்படி தண்ணீர் சீறி அடிக்குமோ அது மாதிரி அவர் கண்ணிலிருந்து வருது. And when he perspired, it was not perspiration that came out, but blood. அவர் உடம்பு வந்து வேர்க்கும்போது அவர் உடம்புலேருந்து வர்றது தண்ணி இல்லை, அவர் உடம்புலேருந்து வர்றது வந்து ரத்தமாக இருந்துச்சு. So he displayed some satvika bhavas that nobody else ever displayed. அதனால் அவர் வெளிப்படுத்துகிற சாத்விக பாவத்தை வந்து யாருமே வெளிப்படுத்த முடியாது. When Krishna disappeared from the Rasulila, all the gopis start searching Krishna, and they gather on the bank of the Yamuna, and they started imitating the pastimes of Krishna, and they're thinking we are Krishna. Do you remember? I think we are Krishna. Someone goes, I am Krishna. So, but here it says Chaitanya Mahaprabhu, Radharani never said I am Krishna. Two things are different. இங்கே கேள்வி என்ன அப்படின்னா, அந்த ரசநிலை நடனம் முடிஞ்ச அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து காணாமல் போயிடுறாரு. காணாமல் மறைஞ்சு போனதுனால வந்து கோபியர்கள் எல்லாம் வந்து தேடி போய் யமுனை நதிக்கரையில் வந்து கிருஷ்ணர் பண்ணுற செயல்களை வந்து அங்கே வந்து நகல் பண்ணுறாங்க. அப்போ வந்து ராதாராணி வந்து நான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிற மாதிரி நகல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இங்கே சைத்தன்யமாக ஒரு வகையில் வந்து அவருக்கு நான் அப்படி நகல் பண்ணாமல் வழிபடக்கூடாதுங்கிறது, இது ரெண்டும் முரண்பாடாக இருக்கு. So, of course, in Lord Chaitanya's pastimes, he doesn't do everything that gopis or Radha does. அங்கே சைத்தன்யமாக ஒரு நிலையில் வந்து ராதா பண்ணுறது எல்லாத்தையும் பண்ணார். And even if he does it, there may be even something different. So we don't see Radha perspiring blood or anything like that, but obviously it's an intense symptom. அங்கே ராதா வகையில் வந்து நம்ம வந்து அவங்க ரத்தம் வருது அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து பார்த்தது கிடையாது. ஆனால் சைத்தன்யமாக வகையில் வந்து பார்க்குறோம். But he does experience the symptoms of great separation. ஏன்னா அது வந்து அந்த 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 பிரிவினுடைய தாக்கம் அந்த மாதிரி இருக்குது. Anybody has here? No. Online, please. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam, your servant Guru Kripa Mayadas. We had around 140 devotees attending through various platforms, Maharaj. Online question, please. Yeah. Maharaj, can a devotee fall down from a higher stage like Ruchi to a lower stage like Nishtha? Will they go to Nishtha or what? கேள்வி என்ன அப்படின்னா, ஒரு பக்தர் வந்து ருச்சி நிலையிலிருந்து நிஷ்டா நிலைக்கு அவர் வந்து ஃபால் டவுன் ஆவாரா? Well, it depends on the particular devotee and what stage he's at, where he's going to fall down to. இது வந்து ஒரு பக்தரை சார்ந்திருக்கு, அவர் எந்த நிலையில் இருக்கிறாரு, எந்த நிலையிலிருந்து விழுகிறது அப்படிங்கிறது. In the case of Bharat Maharaj, he was in Bhava, and then he stopped worshipping the Lord completely. பரத மன்னர் வகையில் வந்து அவர் பாவ நிலையில் இருந்தார். அதுக்கப்புறம் வந்து முழுமையாக வந்து பகவானை வழிபடுறதை விட்டுட்டு ஜீரோ ஆயிடுச்சு. He forgot to worship the Lord completely. அவர் வந்து பகவானை வழிபடுறதே மறந்துட்டார். And then he was a deer. Again, he couldn't worship.
அப்புறம் வந்து அவர் மானம் மறந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கேயும் அவர் வழிபட முடியல. So it will depend on the devotee, how far they fall or whatever. In some cases, they may simply fall from one stage of bhava to a lesser stage. They may be just weakened, that's all, a weaker stage. இது வந்து பக்தர் பொறுத்து இருக்குது. அவர் எந்த நிலையிலிருந்து எந்த அளவுக்கு பக்தி கம்மியாகிறது அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்குது. பொதுவாக வந்து ஒரு சில நேரத்தில் வந்து அது குறையவும் செய்யும். உயர்ந்த பாவானிலிருந்து தாழ்ந்த பாவாவும் மாறவும் செய்யும். But if it is falling from bhava, as I said, the Lord also has a special relationship with that devotee already, so He will make arrangements for that devotee. நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பாவநிலை பக்தருக்கு பகவான் வந்து ரொம்ப வழிவகை செய்கிறார். அவர் வந்து எல்லா ஏற்பாடுகளையும் பண்ணிக்கிறாரு, அவர் காப்பாற்றுறாரு. Thank you, Maharaj. The next question is, we see in the purport, Narada Muni lost himself in seeing both himself and the Lord simultaneously. Can you please help to understand this statement? இங்கே வந்து நாரதமுனி வந்து பகவானை பார்க்குறதையும் அவரை பார்க்குறதையும் மறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதை நீங்கள் விளக்க முடியுமா? Yeah, so what it means is he couldn't see himself, he couldn't see the Lord. He wasn't aware of either. அவரையும் பார்க்க முடியல, பகவானையும் பார்க்க முடியல, ரெண்டையுமே அவர் பார்க்க முடியல. In other words, his senses became confused, or his consciousness became very confused. அவருடைய புலன்கள் வந்து குழப்பமடைஞ்சிருச்சு, அவருடைய உணர்வும் குழப்பமடைஞ்சிருச்சு. Thank you, Maharaj. Maharaj, the situation in which now Sri Narada Muni is, can we consider that his mind and senses have completely been spiritualized? Because what we see is, despite having a spiritual senses and mind, he was unable to again bring back the Lord into his heart. So how do we understand this, Maharaj? இந்த நாரதமுனி வகையில் வந்து அவருடைய புலன்கள், மனசு, இது எல்லாம் வந்து ஆன்மீகமயமாக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாமா? அப்படி ஆன்மீகமயமாக்கப்பட்டதும் வச்சும் அவர் வந்து பகவானை பார்க்க முடியலையே, இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? Well, as I said, as one practices bhakti, then gradually the senses become spiritualized. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம பக்தி பண்ணும்போது நம்ம புலன்கள் வந்து ஆன்மீகமயமாக்கப்படும். They are still material, but they have a spiritual function as we get into bhava stage. அது வந்து பௌதியமாக இருந்தாலும் அது வந்து ஆன்மீகமாக செயல்படும். But it is not so complete as in prema. அது வந்து பிரேம மாதிரி முழுமையாக இருக்காது. Narada Muni, of course, is very special because actually he's got a spiritual body because he's Saktavesh avatar. So it's a little bit special case also. நாரதமுனி வகையில் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமானது. ஏன்னா அவர் வந்து சத்தியவேஷ அவதாரம். Thank you, Maharaj. The next question is from Srinivas Prabhu. This is from the purport of 1.6.13. It is stated that one who takes the vow of renunciation of family life need not imitate the Parivrajaka Acharya like Narada or Lord Chaitanya, but may sit down at some holy place and devote his whole time and energy to hear and repeatedly chant the holy scriptures. So, how to understand this statement, repeatedly hear and chant the holy scriptures? I don't know. Is there anything? What's unclear about it? Read Bhagavatam all day. That's what it means, isn't it? I don't know. What's unclear about repeatedly chanting the scriptures? Is there anything unclear about that? I don't know. So, of course, the idea is that if one is a devotee, simply wandering about is not so productive. இங்கே கேள்வி என்ன அப்படின்னா, ஒரு பக்தர் வந்து குடும்ப வாழ்க்கையெல்லாம் நிராகரித்து சன்னியாசி ஆகிட்டார் அப்படின்னா அவர் வந்து ஆச்சாரியம் மாதிரி செயல்படக்கூடாது, ஒரு தொடர்ச்சியாக வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுக்கு மகாராஜ் சொல்கிற பதில் என்னென்னா, நம்ம வந்து அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம வந்து வெறுமன டைம் பாஸ்க்காக வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்காக போகக்கூடாது. So the devotee's main interest is simply to cultivate his devotion as the most favorable way. அந்த பக்தருக்கு வந்து சாதகமாக வந்து பக்தியை வளர்த்துக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் அவர் பண்ணணும். Wandering about may be favorable, but it may also not be so favorable. அது எல்லா இடத்துக்கும் போகிறது வந்து சாதகமாக இருக்கலாம், ஆனால் சாதகம் இல்லாமலும் இருக்கலாம். But in any case, his main activity is the devotional activities such as hearing, chanting, remembering, etc. எப்படி இருந்தாலும் அவருடைய முக்கியமான செயல்பாடு என்னென்னா பகவானை நாமம் சொல்கிறது, கேட்கறது, ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. Thank you, Maharaj. Maharaj,
among the spiritual planets, do we have anything called Aishwarya Goloka? ஆன்மீக உலகத்தில் வந்து ஐஸ்வர்ய கோலக விருந்தாவனம்னு எதுவும் இருக்கா? Vishnu Chakravarti mentions this, I think, in his commentary on the Nectar of Devotion. இது வந்து விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷனில் இதை பற்றி பொருளுரை கொடுக்குறாரு. If we do Vaidhi sadhana and we get to Vaidhi bhava and then Vaidhi prema, our realization of the Lord will have an element of respect for the Lord. நம்ம வைதி சாதனா பண்ணோம்னா வைதி பாவா கிடைக்கும், அப்புறம் வைதி பிரேமா கிடைக்கும். அது வந்து பகவானை வந்து நம்ம மரியாதையோடு அணுகிறது. So then, okay, you go to Vaikuntha. அப்போ நம்ம வந்து வைகுண்டம் அடைவோம். But I'm worshipping Krishna in Vaidhi Bhakti, not Vishnu. I should go to Vishnu. நான் வந்து விஷ்ணுவை வழிபடலை, கிருஷ்ணரை வழிபடுறேன் வைதி பத்தியில் அப்படின்னா நான் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட போகணும். So therefore one could go to Dwarka. அப்போ வந்து அவர் துவாரகா போகிறாரு. But I'm worshipping Krishna with the gopis and everybody else in Vrindavan. Why would I go to Dwarka? ஆனால் நான் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து விருந்தாவனத்தில் இருக்கிற மக்கள், கோபியர்கள் இருக்கிற மக்கள் அந்த மாதிரி வழிபடுறேன், நான் ஏன் வந்து துவாரகா போகணும்? I should go to Goloka. நான் வந்து கோலகம் போகணும். But the problem is, in your prema, even if you like Goloka, you're seeing Krishna as Supreme Lord. And in Goloka, that's not allowed. ஆனால் அவங்க பக்தியில் வந்து நம்ம கோலக மக்களை வழிபட்டாலும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம முழுமுதற் கடவுளாக பார்க்குறோம். அப்படி முழுமுதற் கடவுளாக பார்க்கறதுனால நம்ம வந்து அந்த கோலக விருந்தாவனத்துக்கு போகிறதுக்கு அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. So therefore, there's another Goloka where you can see Krishna as Supreme Lord and also see him as a cowherd boy simultaneously. அதனால் இன்னொரு கோலக விருந்தாவனம் இருக்குது, அங்கே வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து பார்க்கலாம், கோபர்களையும் பார்க்கலாம். So that's called Aishwarya Goloka. அது வந்து ஐஸ்வர்ய கோலக விருந்தாவனம். அங்கே வந்து கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம முழுமுதற் கடவுளாக பார்த்து பார்ப்போம். Thank you, Maharaj. No more questions, Maharaj. Dandavat pranam. Jai. Shushruti